Okay. In the previous class, we were discussed about what? In the previous class, we were discussed about generation and transmission of impulses. So, in the previous class, we were discussed about what? The generation and transmission of impulses. How the impulses generated and transmit. Okay. Generation and transmission of impulses. Okay. So, how the impulses are transmitted? How the impulses are transmitted? In the previous class, we were detailedly discussed about that. So, the impulses are transmitted as electric charges. Impulse എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതായത് impulse get transmitted as electric charges. Impulse get transmitted as electric charges. Impulses എങ്ങനെയാണ് transmit ചെയ്യുന്നത്? Impulses get transmitted as electric charges. Okay, the impulses get transmitted as electric charges in the form of electric charges. Okay. So, what, where the impulse generated? Where the impulse generated? എവിടെയാണ് impulse generate ചെയ്യുന്നത്? The impulse generated in the receptor. The impulses are generated in the receptor and reach the brain. അതായത് എവിടെയാണ് impulses ഉണ്ടാവുന്നത്? Impulses are generated in the receptor and reach the brain. റിസപ്റ്ററിൽ എത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്റ്ററാണ് എന്തിനാ ഈ ഇമ്പൾസസിനെ ബ്രെയിനിൽ എത്തിക്കുന്നത്. സോ ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിസപ്റ്റർ സെൽസ് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ബ്രെയിൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ. So the brain analyzes and gives to the messages. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? The messages came to brain and brain analyze it. ബ്രെയിൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദ സെൻസറി ഓർഗൻ. അതായത് നമ്മുടെ റിസപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദ റിസപ്റ്റർ സെൽ റീച്ചസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് ഓൾസോ. നമ്മുടെ ഇമ്പൾസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഇമ്പൾസസ് എവിടെ ചെല്ലുന്നത്? ഇമ്പൾസസ് റീച്ച് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എന്താണ് ഗീവ് ബാക്ക് മെസ്സേജസ് ടു ദ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഓർ ദ ബോഡി പാർട്സ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ബ്രെയിനിലെത്തുന്നു. ബ്രെയിൻ അപ്പം എന്ത് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? ദ ബ്രെയിൻ ഗിവ്സ് മെസ്സേജസ് ടു ദ ബോഡി പാർട്സ് ഓർ ദ സെൻസറി ഓർഗൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ്. സോ ദ impulses are transmitted as electric charges. The impulse is transmitted as electric charges. Okay. So there is an illustration here. This is a structure of a synapse. What is this? This is a synapse. So we are going to discuss about what is a synapse. Okay, synapse is the junction between two neurons. Synapse is the junction between, this is the two neurons. Okay, so the neurons ആണ്, ഇത് synaptic knob ആണ്. രണ്ട് ന്യൂറോൺസിന്റെ synaptic knob ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. So we can see the synaptic knob of two neurons. Okay, what is synapse? Synapse is the junction between two neurons or the neuron and a muscle cell or a neuron and a glandular cell. Synapse is the junction between what? Synapse is the junction between two neurons. Synapse is the junction between two neurons or a neuron and a muscle cell or a neuron and a glandular cell. ഒരു muscle cell അല്ലെങ്കിൽ glandular cell. Neuron is a junction between two neurons or neuron or a glandular cell or a muscle cell. Muscle cell or glandular cell അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So synapse is the junction between two neurons or the muscle cell or the glandular cell. Glandular cell or muscle cell അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് സിനാപ്സ് തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ്. സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ എ glandular cell or a muscle cell. So എന്താണ്, what is the function of this neuron? When electric impulses from the axon, we know that the impulses are generated as how the impulse generated? The impulse generated as electric charges. Okay, the impulse generated as electric charges when impulses from the axon reaches the synaptic knob. Okay, അതായത് ഇമ്പൾസ് ഒരു ന്യൂറോണിലെ ഇമ്പൾസ് എവിടെ എത്തുന്നു? The impulses from the axon reaches to the synaptic knob of the one neuron. Synaptic knob is the end of neuron. So the impulse comes to the synaptic knob. The impulse comes to the synaptic knob. Okay, the impulse comes to the synaptic knob and it secretes certain chemicals. Okay, it secretes certain chemical substances. It's called neurotransmitters. എന്താണ് chemical substance? The synaptic knob produces certain
chemicals. The chemicals is called neurotransmitters. Okay, so the synaptic knob, we know that the synaptic knob is the end of a neuron, the end part of a neuron, and the synaptic knob produces a chemical called neurotransmitter. The synaptic knob produces a chemical called neurotransmitter, and they stimulate the adjacent dendrite. So it stimulates the adjacent dendrite. The synaptic knob stimulates the adjacent dendrite of the another neuron. We know that dendrite is the first part of the neuron. So the synaptic knob produces neuron synaptic knob produces certain neurotransmitters. It is a chemical substance, and this neurotransmitters the neurotransmitters stimulate the adjacent dendrite of the another neuron. The synaptic knob stimulate the adjacent neuron of the dendrite. അതായത് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന് വി നോ ദാറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ഈസ് കോൾഡ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ്. അതായത് ന്യൂറോണിൻ്റെ എൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ഈസ് കോൾഡ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ്, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ഈസ് ദ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്. സോ the synaptic knob produces a neurotransmitter. It is a chemical substance, and it stimulate the adjacent neuron of the dendrite. ഒരു അടുത്തുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ന്യൂ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്. ഇമ്പൾസസ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ്? ദ ഇമ്പൾസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്. ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആയിട്ടാണ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് അഡ്ജസൻറ്റ് ന്യൂറോണിലോട്ട് പോകുന്നു. ദ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് റീച്ചസ് ടു ദ അഡ്ജസൻറ്റ് ബ്രെയിൻ. അങ്ങനെ ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ. ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആയിട്ടാണ് എവിടെ ചെല്ലുന്നത്, ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സിനാപ്സ്. വാട്ട് ഈസ് എ സിനാപ്സ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ. സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ്, ടു അഡ്ജസൻറ്റ് ന്യൂറോൺസ് or a glandular cell or a muscle cell. Synapse is a junction between two neurons or a muscle cell or a glandular cell. അതായത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ആണ്. രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ജംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വി കോൾഡ് ആസ് സിനാപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു മസിൽ സെല്ല് തമ്മിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സർട്ടൻ കെമിക്കൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂറോട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂറോട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓഫ് ദ അനദർ ന്യൂറോൺ, ആൻഡ് ദിസ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ്. ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമൈൻ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എക്സാമ്പിളാണ് അസറ്റൈൽ കൊളൈനും ഡോപ്പമൈനും. അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആൻഡ് ഡോപ്പമൈൻ. അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ and dopamine. Acetylcholine and dopamine are the examples for neurotransmitters. What is neurotransmitter? Neurotransmitter is a chemical substance, and it is produced by the synaptic knob. It stimulates the adjacent dendrite. The adjacent dendrite in stimulate ചെയ്യുന്നു. Okay, so the neurotransmitter, some neurotransmitters, the examples for neurotransmitters are acetylcholine and dopamine. Okay, acetylcholine and dopamine are some neurotransmitters found in neuron. അതായത് ഈ neurotransmitters, what are the neurotransmitters? Acetylcholine and dopamine are the some of the neurotransmitters produced by the synaptic knob. Okay, so synapse help to regulate the speed and direction of the impulse. What is the function of the synapse? What is the function of the synapse? The synapse help to regulate the speed. The synapse helps to regulate the speed and direction of the impulse. What is the function of the synapse? The synapse help to regulate the speed and direction of the impulse. Impulse-ന്റെ ഡയറക്ഷനും സ്പീഡും ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ സിനാപ്സ് ആണ്. സോ synapse helps to regulate the speed and direction of the impulse. This is about the synapse. Synapse is a junction between two neurons, two adjacent neurons or the muscle cell or the glandular cell. Okay, and there are different types of neurons. Okay, now we are going to learn about the different types of neuron. Different types of neuron. There are two types of neuron. Which are they? Sensory neuron and motor neuron. What are they? Sensory neurons and motor neurons. Okay, first one, sensory neuron.
The second one is motor neuron. Sensory neuron and motor neuron are the two neurons. Okay, sensory neuron and motor neuron. So what is the function of this sensory neuron? We know that what are the sense organs, alle? Appo endana sensory neuron ennu parayumbol endu aayirikkum? What is the sensory neuron? What is the function of this sensory neuron? Sensory neuron carries impulses to the brain and spinal cord. It carries impulses to the brain. Okay, carries impulses അല്ലെങ്കിൽ messages, carries impulses or messages to the brain. Sensory neuron carries impulses and messages to the brain. Okay, the sensory neuron carries impulses and messages to the brain. Okay, what is the function of this sensory neuron? Sensory neuron carries impulses and messages to the brain and carries impulses to brain and spinal cord. Impulses to brain and impulse നെ തന്നെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Impulses to brain and spinal cord. So this is the function of the sensory neuron. Then what is the function of sensory neuron? What is the function of motor neuron? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും sensory neuron എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Sensory neurons carries impulses to the brain. അപ്പോൾ തിരിച്ച് what is the function of this motor neuron? അപ്പോൾ motor neuronന്റെ function എന്തായിരിക്കും? Motor neurons carry impulses from the brain to the organs. Okay, carries impulses, ഇത് carries impulses to brain. ബ്രെയിനിലേക്ക് impulsesനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു and it carries impulses from the brain. ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള impulse കൊണ്ടുവരുന്നു. Carries impulses from the brain. Okay, it carries impulses from the brain. So okay, brain and spinal cord to various parts of the body. It carries impulses from the brain and spinal cord. Brain and spinal cord to various parts of the body. So there are different types of neurons, sensory neuron and motor neuron. Sensory neuron carries impulses to brain and spinal cord. Sensory neuron carries impulses to brain and spinal cord. The motor neuron carries impulses from the brain. This is to the brain. And what is the function of motor neuron? Motor neuron carries impulses from the brain and spinal cord to the different parts of the body. So this is about the types of neurons. Okay, then there are certain nerves present in our central nervous system. Now we are going to learn about the nerves. Okay, nerves and their peculiarities. What are the nerves? Can be classified into three. Nerves are classified into three. There are three types of nerves are there. Nerves are classified into three. The nerves are classified into three. So we can check what are the three types of nerves. The first one is sensory nerve. Then the second one is motor nerves. So now we discuss about what? We now discuss about the different types of nerves. The first one is sensory nerve. The second nerve is motor nerve. Then the third one is mixed nerve. So what is the function of sensory nerve? There are three different types of nerves in our nervous system. The first one is sensory nerve, the second one is motor nerve, and the third one is mixed nerve. The first we can discuss about the sensory nerve. It is formed of sensory fibers. Okay, the sensory nerve is formed of sensory nerve fibers. It is formed of sensory nerve fibers. And the function is carries impulses from various parts of the body to the brain. It carries impulses from various parts of the body to the brain and the spinal cord. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെൻസറി നെർവ് എന്താണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്? The sensory nerve carries impulses from the parts of the body. ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നും എവിടേക്ക് മെസ്സേജിനെ എത്തിക്കുന്നു? ബ്രെയിനിലേക്ക് മെസ്സേജിനെ എത്തിക്കുന്നു. So the sensory nerve carries messages from the body parts and it എന്താണ് reaches to അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? It carries impulses from various parts of the body
to the brain. It carries impulses from various parts of the body to the brain. നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് സെൻസറി നർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജസിനെ എവിടെ എത്തിക്കുന്നു, ബ്രെയിനിൽ എത്തിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദ വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ ബ്രെയിൻ. Messages to the brain. Okay, the first nerve is sensory nerve, and it carries messages from the different parts of our body to the brain. Then what is the function of motor nerve? Carries impulses from the brain and spinal cord. It carries from the brain. Okay. So the motor nerve carry impulses from the brain, and it reaches to the various parts of the body. So what is the function of sensory nerve? It carries impulses from the various parts of the body and to the brain, and from the brain the motor nerve എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോട്ടോർ നെർവ് എവിടെ എത്തിക്കുന്നു, സെൻസറി ഓർഗൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് ഇമ്പൾസസിനെ എത്തിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആർക്കുള്ളത്, മോട്ടോർ നെർവ്. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ നെർവ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. Then there is one exists mixed nerve. Okay, what is a mixed nerve? So from this name we can understand it is the mixture of two nerves, sensory nerve and motor nerve. Okay, sensory nerve-ന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെൻസറി പ്ലസ് മോട്ടോർ നെർവ് ഈസ് ദ മിക്സഡ് നെർവ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ ബോത്ത് ഫംഗ്ഷൻ. The mixed nerve has the both function because it is the combination of sensory and motor nerve. So it carries impulses to and from the brain. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഓർഗൻസിലേക്കും ഓർഗൻസിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആർക്കുള്ളത്, ഈ മിക്സഡ് നെർവിനുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മിക്സഡ് നെർവ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. മിക്സഡ് നെർവ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് എന്താണ് motor nerve fibers. Okay, so nerves are classified into three. The first one is sensory nerve, the second one is motor nerve, and third one is mixed nerve. Sensory nerve carry impulses from the various parts of the body to the brain, and motor nerve carry messages from the brain to the various parts of the body. The third one is mixed nerve. Mixed nerve is the combination of sensory nerve fibers and motor nerve fibers. So the mixed nerve has both functions, that is it carry messages to the brain and from the organs it carry messages to the brain, and it also carry the messages from the brain to the various parts of the body. This is about the nerves and its functions. So in the next class we are going to we will discuss about the nervous system and the brain. Okay, now we can wind up this class. Thank you.